मित्रांनो, मागच्या तासाला आपण सिक्वेन्स म्हणजे काय, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय याविषयी माहिती बघितलेली आहे. या तासाला आपण बघणार आहोत फर्स्ट इन अ सिक्वेन्स इफ डिफरन्स tn plus 1 minus tn is a constant, that is difference between two consecutive term is constant, then the sequence is called arithmetic progression. म्हणजे काय तर पहा, डिफरन्स बिटवीन tn plus 1 मायनस tn याचा अर्थ डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म tn plus 1 म्हणजे काय पहा. सपोज हियर इज द सिक्वेन्स that is t1, t2, t3 dash dash dash. here is the tn आणि त्याच्या पुढे जर समजा आपण गेलो that is tn plus 1 आणि याच्या पाठीमागची जर टर्म घेतली that is tn minus 1. आता या ठिकाणी काय सांगितलंय, डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म म्हणजेच काय तर या दोन टर्ममध्ये असणारा डिफरन्स म्हणजे दॅट इज tn प्लस 1 मायनस tn. दिस इज नथिंग बट डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म. म्हणजे जर समजा ह्या दोन टर्म घेतल्या t3 t2 दीज आर टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म. दिस इज द tn and this is the tn and this is tn plus 1 minus tn. this is nothing but two consecutive term. difference between two consecutive term is called in a sequence the difference between two consecutive term is constant, then the sequence is called arithmetic progression. then सेकंड, याचा अर्थ मला जर समजा एखादी सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आहे की नाही ते ओळखायचं असेल तर ते कसं ओळखायचं. डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म, दोन कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म मधला डिफरन्स प्रत्येक वेळेस कॉन्स्टंट येत असेल, तोच येत असेल, सेम येत असेल, देन दॅट सिक्वेन्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन एन AP the difference between two consecutive term is constant and it is denoted by d. जर डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह टर्म हा कॉन्स्टंट असेल तर त्याला आपण d ने डिनोट करतो. तिसरी गोष्ट पहा, डिफरन्स d कॅन बी पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह और झिरो. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स पॉझिटिव्ह असू शकतो, निगेटिव्ह असू शकतो किंवा झिरो असू शकतो. चौथी गोष्ट पहा, इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म इज a. जर समजा एखाद्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशनमध्ये फर्स्ट टर्म a असेल अँड कॉमन डिफरन्स d असेल, देन दी टर्म्स इन द सिक्वेन्स आर. त्या सिक्वेन्समध्ये असणाऱ्या ज्या काही टर्म्स असतील तर पहिली टर्म असणार आहे दॅट इज a, दुसरी टर्म असणार आहे a प्लस d, तिसरी टर्म असणार आहे a प्लस 2d आणि त्याच्या पुढे आपण तिसरी टर्म जर घेतली तर ती येईल a प्लस 3d. अशा प्रकारच्या ह्या ज्या काही टर्म्स असतील त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ह्या टर्म्स असणार आहेत. एक्झाम्पल, ही जी काही सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहेत ही सर्व सॉल्व्ड एक्झाम्पल तुम्ही नंतर सोडवायचेत. अतिशय सोपी गोष्ट आहे. सॉल्व्ड एक्झाम्पल तुमच्या वहीमध्ये पूर्णपणे सोडवायचेत. देन वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस सेट 3.1. पहिला प्रश्न असा आहे पहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्स आर AP. विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्स आर AP इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरन्स. जर समजा ते AP असतील तर त्याचा कॉमन डिफरन्स मला फाइंड आउट करायचा आहे. लक्षात घ्या, कॉमन डिफरन्स जर समजा कॉन्स्टंट असेल देन धिस सिक्वेन्स इज AP आणि कॉमन डिफरन्स कॉन्स्टंट नसेल धिस सिक्वेन्स इज नॉट AP. तर त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल आता आपण बघणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल इज 2 4 6 8 dash dash dash. In given sequence t1 is 2,
T2 4, T3 6, and T4 is 8 is equal to 4 minus 2 is equal to 2. Then T3 minus T2 is equal to 6 minus 4 is equal to again 2, and T4 minus T3 is equal to 8 minus 6 is equal to 2. That means here is the 2, here is the 2, here is the 2. Therefore, common difference D is equal to 2, which is constant. Therefore, given sequence is an AP. That means arithmetic progression. Common difference, या ठिकाणी common difference 2 आहे, which is the constant. Therefore, given sequence is an AP. Then next example number 2. 2 5 upon 2 3 7 upon 3 dash dash dash. In given sequence, T1 is equal to 2, T2 is equal to 5 upon 2, T3 is equal to 3, T4 is equal to 7 upon 3. Therefore, T2 minus T1 is equal to 5 upon 2 minus 2 is equal to, लक्षात घ्या या ठिकाणी ह्याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे. डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी 2 न मल्टिप्लाय करणार आहे. आफ्टर मल्टिप्लिकेशन वी गेट हिअर 5 मायनस 4 डिवायडेड बाय 2. या ठिकाणी 2 आहे, या ठिकाणी 1 आहे. 1ला 2 न मल्टिप्लाय केलं, 2ला 2 न मल्टिप्लाय केलं, 4 आलं. ह्याचा डिनॉमिनेटर 2 झाला, ह्याचा पण डिनॉमिनेटर 2 आहे. डिनॉमिनेटर सेम झाला म्हणून तो आहे तोच लिहिला. इज इक्वल टू 1 upon 2. T2 minus T1 is 1 upon 2. Then T3 minus T2 is equal to 3 minus 5 upon 2 is equal to, याचा पण डिनॉमिनेटर मला सेम करायचा आहे म्हणून याला 2 न मल्टिप्लाय केलं, 2 न मल्टिप्लाय केलं 6 आलं. 6 minus 5 upon 2 is equal to again 1 upon 2. Then T4 minus T3 is equal to T4. T4 is 7 upon 3 minus 3 is equal to, इथं डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी मला 3 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. पहा 7 minus 9 upon 3 is equal to, तर पहा that is, therefore T3 minus T2 is not equal to T4 minus T3. That means common difference is not constant. Therefore, common difference is not constant. Therefore, given sequence
is not AP. दिलेली सिक्वेन्स AP का नाही? कारण जो काही कॉमन डिफरन्स आहे या ठिकाणी 1/2 कॉमन डिफरन्स आला, इथं 1/2 कॉमन डिफरन्स आला, पण या ठिकाणी मात्र -2/3 हा कॉमन डिफरन्स आला आहे. कॉमन डिफरन्स इज नॉट कॉन्स्टंट, देअरफॉर गिवन सिक्वेन्स इज नॉट AP. नेक्स्ट एक्झाम्पल, -10, -6, -2, 2 and so on. In given sequence, T1 is equal to -10, T2 is equal to -6, T3 is equal to -2 and T4 is equal to 2. Therefore, T2 minus T1 is equal to -6 minus in bracket -10. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपली चूक होण्याची शक्यता आहे. इथं आहे -6 that is T2 and minus sign in our formula that is minus, and T1 value of T1 is -10. हे -10 आहे आणि इथं मायनस साईन हे वजाबाकीचं चिन्ह हे लक्षात घ्या. हे आपली इथं चूक होण्याची शक्यता आहे. इज इक्वल टू -6 + 10 इज इक्वल टू 4. देन T3 minus T2 is equal to, what is the value of T3? T3 is -2 minus T2, T2 is -6 is equal to -2 plus 6 is equal to 4. T4 minus T3 is equal to, what is the T4? T4 is 2. 2 minus in bracket -2 minus 2 is T3 is equal to 2 plus 2 is equal to 4, and the common difference which is 4, and this is the constant, therefore common difference D is equal to 4, which is constant. Therefore, given sequence is an AP. Common difference is constant, therefore given sequence is an AP. Then next problem. 0.3, 0.33, 0.0333 and so on. In given sequence, T1 is equal to 0.3, T2 is equal to 0.33 and T3 is equal to 0.0333. Then T2 minus T1 is equal to 0.33 minus 0.3 is equal to 0.03. T3 minus T2 is equal to, what is T3? T3 is 0.03
0, 3, 3, 3 minus T2 that is 0.33 is equal to, I want to find out the difference between these two terms, which is greater, that is 0.33 is greater, therefore 0.33 minus 0.0333. या ठिकाणी तर काही नाही, याचा अर्थ here is the 0, here is the 0. इथून यांची जर समजा आपण सबट्रॅक्शन केलं, 10 मधून 7 गेलं, 10 मधून 3 गेलं, 7 राहील, एक कॅरी असेल. 10 मधून जर समजा 4 गेलं तर here is the 6 and carry is the 1. Then 13तून 4 गेले, that is 9, carry 1, there is the 2 and here is the point. Therefore we get answer that is 0.2967 and our final answer. Therefore we can write here T2 minus T1 is not equal to T3 minus T2. That means we can say that here common difference is not constant. Therefore given sequence is not an AP because common difference is not constant. Then next पुढचे एक्झाम्पल आपण बघूया. नंबर 5, 0 minus 4 minus 8 minus 12 in the sequence, in given sequence T1 is equal to 0, T2 is equal to minus 4, T3 is equal to minus 8, T4 is equal to minus 12. Therefore T2 minus T1 is equal to minus 4 minus 0 is equal to minus 4. T3 minus T2 is equal to minus 8 minus 4. We get here a minus 8 plus 4 is equal to minus 8. T4 minus T3 is equal to T4, that is minus 12 minus in bracket minus 8. We get here minus 12 minus plus 8 is equal to minus 4. Therefore common difference D is equal to 4, which is constant. Therefore given sequence is an AP. या ठिकाणी कॉन्स्टंट डिफरन्स जो आहे तो -4 आहे and this is the constant. Therefore given sequence is an AP. The next 1/5 dash dash dash. In given sequence T1 is equal to minus 1/5, T2 is equal to minus 1/5 and T3 is equal to minus 1/5. Then T2
minus t1 is equal to t2, that is minus 1 upon 5 minus in bracket minus 1 upon 5 is equal to minus 1 upon 5 plus 1 upon 5 is equal to 0. Then t3 minus t2 is equal to t3 minus 1 upon 5 minus in bracket minus 1 upon 5 is equal to minus 1 upon 5 plus 1 upon 5 is equal to 0. Therefore, common difference between two consecutive terms is 0, which is a constant. Therefore, common difference D is equal to 0, which is constant. Therefore, given sequence is an AP because common difference D, which is the constant. Then next, question number 7. Second term 3 plus root 2. Third term 3 plus 2 root 2. Then fourth term 3 plus 3 root 2. In given sequence, t1 is equal to 3, t2 is equal to 3 plus root 2, t3 is equal to 3 plus 2 root 2, and here t4 is equal to 3 plus 3 root 2. Therefore, t2 minus t1 is equal to t2, that is 3 plus root 2 minus 3 is equal to, here plus 3 minus 3 cancel to each other, we get here root 2. t3 minus t2 is equal to t3, which is the t3, 3 plus 2 root 2 minus in bracket 3 plus root 2 is equal to 3 plus 2 root 2, कंसाच्या बाहेर मायनस साइन आहे, कंसातल्या पदाचे चिन्ह बदलायचे, दॅट इज मायनस 3 मायनस रूट 2. इथं पहा प्लस 3 आहे आणि मायनस 3, दे आर कॅन्सल टू इच अदर. इन दिस केस प्लस 2 रूट 2 मायनस रूट 2, इथं 2 रूट 2 आहे, तिथं 1 रूट 2 आहे, 2 रूट 2 मधून 1 रूट 2 गेलं, वी गेट हिअर ओनली रूट 2. देन t4 minus t3 is equal to t4 is 3 plus 3 root 2 minus in bracket 3 plus 2 root 2 is equal to 3 plus 3 root 2 minus साइन बाहेर आहे, कंसातल्या पदाचे चिन्ह बदलायची, 3 minus 3 minus 2 root 2. या ठिकाणी परत प्लस 3 and minus 3 कॅन्सल टू इच अदर, 3 root 2 मधून 2 root 2 गेले, वी गेट हिअर रूट 2. Therefore, common difference D is equal to root 2, which is constant. Therefore, given sequence is
an AP because common difference is the constant. Then next example, 127, 132, 137 and so on. In given sequence, T1 is equal to 127, T2 is equal to 132 and T3 is equal to 137. T2 minus T1 is equal to T2 132 minus 127 is equal to 5. T3 minus T2 is equal to 137 minus 132 is equal to 5. Therefore, common difference D is equal to 5, which is constant. Therefore, given sequence is an AP because common difference is a constant. Then question number AP arithmetic progression लिहायचं आहे. Whose first term A and common difference D in each of the following. या ठिकाणी फर्स्ट टर्म दिलेली आहे, कॉमन डिफरन्स दिलेला आहे, त्यावर मला AP लिहायचं आहे. अतिशय सोपी गोष्ट आहे, लक्षात घ्या. फर्स्ट टर्म A असेल आणि कॉमन डिफरन्स D असेल, देन T1 फर्स्ट टर्म दॅट इज A, T2 इज इक्वल टू A प्लस D, T3 is equal to A plus 2D, T4 is equal to A plus 3D. That means A plus D, A plus 2D, A plus 3D are the AP. These are in AP. तर या पद्धतीनं आपल्याला हे जे एक्झाम्पल आहे ते सोडवता येईल. तर त्यातलं पहिलं गणित, पहिलं एक्झाम्पल काय एक्झाम्पल A is equal to 10 and D is equal to 5. Then T1 first term that is 10, T2 is equal to A plus D is equal to A that is 10 plus 5 is equal to 15. T3 is equal to A plus 2D is equal to 10 plus 2 into 5 is equal to 10 plus 10 is equal to 20. T4 is equal to A plus 3D is equal to 10 plus 3 into 5 is equal to 10 plus 15 is equal to 25. Therefore, AP is 10, 15, 20, 25 and so on. This is an AP if we give that is A and D. The next example number second.
तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, याचं उत्तर दुसऱ्या पद्धतीने आपल्याला काढता येईल. ते कसं पहा, T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, and 10, 15, 20 and 25 are the sequence. This is the AP. या ठिकाणी या पद्धतीनं पण याचं उत्तर आपल्याला काढता येतं. A is equal to -3 and D is equal to 0. Therefore, T1 is equal to A is equal to -3. T2 is equal to A plus D is equal to -3 plus 0 is equal to -3. T3 is equal to A plus 2D is equal to -3 plus 2 into 0 is equal to -3 plus 0 is equal to -3. T4 is equal to A plus 3D is equal to -3 plus 3 into 0 is equal to -3 plus 0 is equal to -3. Therefore, AP is arithmetic progression is, that is -3 -3 -3 -3 dash dash dash. When common difference is 0, then A is all terms. प्रत्येक टर्म जी आहे ती पहिली टर्म असणार आहे जर कॉमन डिफरन्स 0 असेल तर. दुसऱ्या पद्धतीनं पण आपल्याला हे सोडवता येईल. कशा पद्धतीनं पहा, या ठिकाणी T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -3, देन T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D. T1 that is -3 plus 0 is equal to -3. T3 is equal to T2 plus D is equal to -3 plus 0 is equal to -3. In this way, we can solve this example. Then question number 3. A is equal to -7 and D is equal to 1/2. Therefore, T1, first term, T1 is equal to A, and what is the value of A? That is -7. T2 is equal to A plus D is equal to, what is the A? A is -7, and what is the D? D is 1/2 is equal to, या ठिकाणी डिनॉमिनेटर 1 आहे, तो डिनॉमिनेटर 2 करायचा आहे. न्यूमरेटरला आणि डिनॉमिनेटरला मी 2 न मल्टिप्लाय करणार आहे. देन वी गेट हिअर -14 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2 इज इक्वल टू -6 1/2. Then second, T3 is equal to A plus 2D is equal to, what is A? A is -7 plus 2 into D ची व्हॅल्यू
1/2 इज इक्वल टू, ह्या 2ला 2 कॅन्सल होईल, -7 + 1 इज इक्वल टू -6. T4 इज इक्वल टू A + 3D इज इक्वल टू -7 + 3 into 1/2 इज इक्वल टू -7 + 3/2. या ठिकाणी परत यामध्ये डिनॉमिनेटर सेम करण्यासाठी 2 न मल्टिप्लाय करावं लागेल. -14 + 3 divided by 2. We get here -11/2 is equal to -5/1/2. Therefore, AP is first term, that is -7, second term -6/2, third term that is -6, and fourth term -5/1/2, and so on. This is an AP. Then next example, A is equal to 6 and common difference D is equal to -3. Then T1 is equal to A. First term is A and value of A is 6. Therefore, T1 is equal to 6. T2 is equal to A plus D. What is the value of A? Value of A is 6 and value of D plus -3. लक्षात घ्या, या ठिकाणी -3 ही व्हॅल्यू आहे. We get here 6 - 3 is equal to 3. Then T3 is equal to A plus 2D, that is 6 plus 2 into -3 is equal to 6 plus -6 is equal to 0. T4 is equal to A plus 3D is equal to 6 plus 3 into -3 is equal to 6 plus -9 is equal to -3. Therefore, AP is first term, that is 6, second term 3, third term 0, and fourth term that is -3, and so on. This is an AP where A is equal to 6 and D is equal to -3. Then question number is equal to -19 and D is equal to -4. Therefore, T1 is equal to A. Value of A is -19. T2 is equal to A plus D. Value of A, that is -19 plus -4. लक्षात घ्या, या ठिकाणी दोघांना चिन्ह जे आहेत ती समान आहेत, सारखी आहेत, म्हणून त्यांची बेरीज करायची आणि येणाऱ्या बेरजेला जे काही त्यांचं समान चिन्ह आहे ते द्यायचं. Then we get here -23. Then T3 is equal to A plus 2D is equal to -19 plus 2 into D. Value of D is -4 is equal to -19
plus minus 8 is equal to minus 27. Then T4 is equal to a plus 3d is equal to minus 19 plus 3 into minus 4 is equal to minus 19 plus minus 12 is equal to minus 31. Therefore, AP is first term, that is minus 19, second term minus 23, third term minus 27, fourth term minus 31 and so on. This is an AP. तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जी काढलेली AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हे बरोबर आहे का नाही ते कसं बघायचं. तर या सेकंड टर्म जी आहे ती फर्स्ट टर्ममधून वजा करायची, थर्ड टर्म जी आहे ती सेकंड टर्ममधून वजा करायची आणि त्या सगळ्या जे काही डिफरन्स आहेत ते जर समजा ते डिफरन्स -4 येत असतील देन किंवा कॉन्स्टंट येत असेल, दॅट इज व्हॅल्यू ऑफ डी येत असेल, देन आवर आन्सर इज द करेक्ट आन्सर. तर पहा या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी. पहिला प्रश्न असा आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्वेन्सेस आर AP. हे कसं ओळखायचं. तर फार सोपी गोष्ट आहे. जे उत्तरं तुम्हाला तोंडीसुद्धा काढता येतात. कसं काढायचं पहा, या 4मधून हे 2 वजा करायचं. हे 4मधून 2 वजा केलं तर कॉमन डिफरन्स म्हणजे या ठिकाणी 2 येणार आहे. 6मधून हे 4 वजा करायचं, कॉमन डिफरन्स 2 येतो आहे. 8मधून हे 6 वजा करायचं, कॉमन डिफरन्स 2 येतो आहे. दॅट इज कॉमन डिफरन्स इज द कॉन्स्टंट, देअरफॉर गिवन सिक्वेन्स इज AP. तर या पद्धतीनं सुद्धा तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती काढता येतात. आणि थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.